Tunaendelea na kipindi chetu ndugu mfuatiliaji wa Excel Master TZ. Ya leo naenda kukufundisha jinsi ya kutumia not equal formula. Not formula or not function. Kwa mfano twende moja kwa moja kwenye formula, tunasema if not a2 less and equal to 15 bracket okay or not okay. Kwa hali ya kawaida isingekuwepo not, na maana kwamba a2 ni less, ikiwa less and equal to 15 tuandike okay, otherwise tuandike not okay. Lakini kwa sababu imetangulia neno not, na maana inaenda kugeuza hii formula, kwamba tunaenda kusema kama a2 sio ndogo na sio sawa na 15 tuandike okay, otherwise tuandike not okay. Ya twende tukaangalia sasa mfano wetu hapa. Nasema ni sawa sawa na if, kama kawaida not. Nataka niangalie sasa kwamba alama iliyoko hapa hivi ikiwa less and equal to hii hapa hivi bracket comma tuandike pass, otherwise tuandike fail. Kwamba alama iliyoko hapa hivi kama sio ndogo na sio sawa na alama ambayo iko hapa hivi, sisi tuje tuandike pass, lakini otherwise tuje tuandike m. Kwa hiyo nafungia kama kawaida hapa, ili nikidrag formula yangu isiweze kuchange, nafungia kwenye m1, n1 na n2. Nafunga kama kawaida hapo, ili nikidrag formula yangu isiweze kuchange. Ya nikimaliza hapo na drag hapa kama kawaida. Kwa kinachoonekana hapa ndugu mfuatiliaji wa channel yetu, nimesema kwamba alama iliyoko hapa hivi inatakiwa kama ni kubwa na sio sawa na 10 na nisio sana 30 tuandike pass, lakini otherwise tuandike fail. Kwa kama unavyoona hapa sasa ndio kilichofanyika hapa. Kwa hapo leo tunatumia neno not, ina maana tunageuza kile ambacho tumekiona hapa. Tafadhali kama hujaelewa uliza swali kupitia channel yetu ya YouTube Excel Master TZ, lakini pia tafadhali subscribe ili uweze kupata mafundisho mengine yote yanayoendelea. Share, like na comment. Karibu tena kwenye tutorials zinazoendelea. Asante sana ndugu.